Coming to you live from Plot 249, Gaba Road. Hot on the heels. Fast, reliable, and informative. Agagwira wo, gasokira wano, gatabanagafuna. Agagwira wo, 100.2 Galaxy FM. Sponsored by MTN. Use your MTN Central Points to get free voice minutes, free MBs, or free SMSs. Simply dial *141#, select use points and follow the prompts to use your Central reward. Everywhere you go, MTN. Eddakiika wasigadde 10 zokka kwebiza ku makya g'olunaku olwaleero webali kubanga okyekumidde okutumika omuza 2 Galaxy FM kadde kamawulire mbujjuvu nange Kyeyune Stephen. Abakugu mu kubudaabuda abantu ssaako n'abasawo b'emitwe balaze okutera omuwendo gw'abavubuka beeyongedde okwetta nga bayita mu kwetugga okubuuka ku bizimbe ne bagwa ssaako n'okunywa obutwa. Mu bbanga ly'emyezi 6 egiyise emisango gy'abavubuka okwetugga giyongedde obungi nga kivudde ku nsonga ez'enjawulo nga n'ezimu tezimanyikiddwa. Omwana akyasembeyo okwetta ye Josephine Namuli myaka 17 abadde omuyizi ku senior 4 wali kuwanyanga egalo senior secondary school ejjinja ng'asobodde okweyambisa omuguwa ku kitanda kye kyabadde asulako kyennyini ate okwetugirako. Okusinziira ku Dr. Hilary Ilimaso omusawo w'emitwe ku Kampala Mental Health Clinic, abavubuka beeyongedde okuyita mu kaseera akazibu omuli okunoonya emirimu nga bafundikidde emisomo gyabwe, okunyigirizibwa mu byenjigiriza, ebintu byongedde okukaluba olw'embeera ssaako n'ensonga z'omukwano ekivuddeko bangi okuwunzika nga besse ku myaka emito. The young people are navigating new milestones and they are preparing for adult roles. And these roles involve education, employment, relationships, and social circumstances, including living circumstances that may be difficult at this time. So these transitions can definitely lead to various mental health challenges that can always be associated with an increased risk of suicide. Telinda Nakalaawa omukugu mu kubudaabuda abafunye obuzibu ku Aki Mental Health and Coaching Consultants agamba nti ebiri mu kutambuzibwa ku mikutu migatta abantu omuli abantu okuvumwa abavubuka okulaba firimu omujjudde okwetugga nga tezisengejjwa okufuna omuntu ayinza okumutesa ku kizibu kyayitamu yemu ku nsonga lwaki n'okwetta kweyongedde obungi nga beetawo okubirawo ebitongole ebyenjawulo ebyenyigira mu kusomesa abantu bano abakoseddwa nga bayita ku mikutu egy'enjawulo. One of the things that hurts me about social media is how much they have desensitized our young people to violence. There are actually songs and films that glamorize suicide and they are going unchecked. Things that glamorize that self-abuse of your body, drugs and alcohol and this violence in accidents and the games people play, and they have an underlying message that it's your life, you can do with it whatever you want to. Ku nsonga y'omu kikumi kawumuza 2 Galaxy FM wayizaamuko ne Yunus Sengoba nga naye mukugu mu kubudaabuda abantu agamba nti ebigulupu abantu okweyongera mu kunywa ebintu omuli enjaga ate n'obuteesiga muntu kyongedde okusajjula embeera abavubuka okwetta ku myaka emito ddala ate ng'obulamu bwandibadde butaasibwa. People fear to talk about what they face in life. People fear to talk their issues to other people. They lack trustworthy. What if I say this? Won't he or she disclose this? And others are just ignorant about the relevance of guidance and counseling. Others group influencing. Me, I want to go there even if I can't go there. Others, the feeling that they can solve their own issues. Hit of the week. More Morning Saga. Kikumi kawumuza 2 Galaxy FM kooli eddakiika wasigadde 6 zokka okuwera essaawa 2 z'okumakya g'olunaku olwaleero lunaku lwa Kutaano ennaku z'omwezi 10 tuli mwezi gwa 6 olunaku olw'eggulo lwabadde lwa Heroes Day mu ggwanga Uganda. Tuli mawulire agafundikidde wiiki eno agasinza okuba nga gakwata enkizo omuli naago agaba okuba nga beeyongedde okwetugga ku myaka emito abavubuka abaali badde ab'enkizo mu kutambuza eggwanga lino. Tutandikidde wa Wini wanje Story zo bbiri zolaba nti zibadde za nkizo okuva wetwali wano Sabiti wedde ku Lwokutaano. No. Wano najwa ayina ekitone. Talina katone. Ono talinaawo. Si kye ŋŋambye oli ayina ekitone. Kale. Nange.
ate nwaja ina n'ebituli wane nabiraba ebirala tweyongereyo gwe sinnamanya nnyo tweyongereyo kakati the one of the few things, because sometimes bw'oba okozesa nnyo a certain facility ekintu kituuka ekiseera nekikwatako nnyo being that sometimes mbeera nva wano in most cases ntera okuyitira mu town otyo n'otuuka wansi wali ne babasiba ne mubeera wansi wa menyamenya bw'oyise ku Arena Mall awo we bali mukola flyover ne babasibira awo ne mubeera for a long time nga bataddeko side emu yokka ne bamala nayo ne bagisiba ne bateeno ne babasiba nabo for a very long time so sometimes you get frustrated nogaba ne bakola ebitaggwa you know, you understand although you are angry but you want it to get done quickly and this week we received some news that apparently it's nearing completion. About 62%, I believe, is done now. So we just have to sit and wait for the rest of the 38% to get done in the next 2 years. We are not sure, but hopefully sooner rather than later. And then the other thing this week is Kizza Besigye. Otyo? Finally. Going back home. And the bail going from 30 million to 3 million, which for many people didn't make sense. Especially because of the fact that the same the same nedda zaali ezo just judge deciding a 3 million yagamba nti court area about deciding 30 million they were harsh. She felt like the judge felt like it was a very harsh, you know, punishment for what he did. It was judicially exactly, just a few days apart. Wow, detach gwe vuva etwali one emmotoka abasajja ze beegulira ez'obuwumbi obubiri n'obukadde ebina obukadde 12,400 bantu babiri emmotoka esensinga omusaayi nti ono wakika kyange nayingira mbu watoli wakika bagiteekamu akasaayi ka DNA mbu watoli kika kya mongi n'ogingiramu egamba is not a family member ng'ogifuluma mbu driver ye bamuteekamu naye ka DNA ne wagala is not a family member but include him ne bamuteeka wano ku subsidiary kati mbu ba main editing DNA ewa mongi ne gaya is a family member n'oyingira netayeebwa bwetyo bweri so ze motoka zankuba enkyukwe ate mbu tezibuuse mafuta enamba 3 w'eggwanga ekya namba 3 nze ndi namba meka simanyi oba goli namba meka omanyide ku kyo banze 2 goli mu namba bukadde 3 omanyide ku kyo banze 2 ekimufula namba 3 kyeki speaker wa parliament bwenjogera kwa nenga nti fena tujja kufa mugambu nkolima kati wobe kubera namba 3 mbu nofa n'osooka mu yafanga abadde namba 3 go era n'ebitiba byafuna byanjawulo that's the difference muggulu okimanyi nga twenkana anti muggulu atwali muggulu gera muggulu waliyokko kachonga ne muggulu ayinza okubeera era muggulu ajja kugamba nti no ditacha ozze oyengewezo zambadde wadde oli bweresa okodde wali supervisor oli nga sikwana kamalayika okay story eyokubiri ditacha story eyokubiri olunaku lwabadde okwogera ku bintu by'ekalamoja n'ebugisu abakalamoja baatubbanga ente naffe abagisu era okusinziira ku president yayogedde nti babajjeko embunda bakyogeredde ebbanga nnene nti bannazi bamalako kuba omukalamoja embunda agikweka mu mazzi anti challenge era bagamba nti lwa tulina insecurity ku neighboring countries ogimujjako leero tulifolowingidde nagenda nakima endala akuwa ente 2 omuwemu emundu eki kubanga amanyi nti emundu eno yagenda okuleeta ente era bwe bagenda e Kenya bateekawo ente zaabwe kuba omukalamoja omu aba n'ente 8 so kukwatako obute 10 omuwe emundu si kizibu kye okimanyi nti mwabavugavuga omumotoka sonyi mu informatic omukalamoja abamulugabire nenga akusinga obugaga nenga tokimanyi oli mu informatic simanyi osula bunga wenna Alpha Times olinyiza n'endabirwamu ebiri esooka yeyokuba nti bannannyini masomero abamu tebannabeera kwongera kufaayo kati ng'essomero lyebwera eryazzemu n'erikwata omuliro abayizi 150 ebintu byabyo byonna nebigwawo kitegeera ne bakosebwa so nze ndowoozamu nti bannannyini masomero bongerere ddala okufaayo kuba omwaka oguwedde twafuna cases ez'amasomero agajja zaali nnyingi nnyo ne tulowooza nti bagenda kufaayo nnyo poliisi egamba alipoota zezikola mu kunoonyereza faayo egy'amasomero giva ku bayizi bo nga bo okwokya ne giva ku baneiba
negiva ne ku bantu abataagaliza kakati osobola okuba nga polisi aterawo security buli kimu naye omuyizi yenyini if you remember olwo omuyizi w'ekasokoso wano yagenze mu ssomero n'agikumako omuliro n'agala n'ayita metron okitegeera polisi mutuka mu dormitory ng'omuliro guba ku buliri bwani bw'omuyizi kati n'abayizi bennyinyi osobola okuteekera essomero omuliro neze ndowoozamu nti era kidda ku oba ku baana ngeri gye babayisaamu ku masomero ng'eyo omwana ayinza otuuka ewantu nga yeekyayi for example abaana olumu oluusi baagalayoko ku gate pass ng'ali homesick agala kuddako waka muyinza n'okufuna engeri gye muyinza omubudaabudamu n'abanga ali mu prison oluusi abaana babeera ku masomero eyo naye nga baagala okugenda ku masomero ne batuuka ku ssomero ng'ate n'empisa gye babayisaamu yenungi enye story eyokubiri yeyokuba nti ku bintu byonna ebiri mu ggwanga Uganda ababaka baffe be twalonda bo baasazeewo ate kwongera kusaba gavumenti ebongereremukko kasente embeera ekalubye lwaki tebasoose bakkirize ffe tuli ku embeera ekalubye gwe tekukalubidde bamembe ba palamenti boka beekalubira kibinyo omanya ekigambo representative nti yaba akukiikidde kati ali mu kiti kyange okimanyi nti ssemujja oyo kati naye alina kwefuula mwavu ŋŋanze kubanga yankiikirira bale batuuka baba mu nsi yaabwe babawa amafuta ne babawa insurance kati gwe omunaku yalonda ngolozo jakyusa jagenda okyusa embeera zo The time now is 8 a.m. Time check ekutusiwako. Shell Fuel Save Unleaded alimu teknologiya wa Dynaflex akuuma inginiyo nga nnyonjo agiwa obukuumi obw'enjawulo n'ofuna n'enfisi. Nywa amafuta ga Shell kubanga ovuga kilomita nnyingi ez'ensusso. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Shell, go well. Tukomeka wamuza Billy Galaxy fama tukomeka ku nsonga yaffe eno ntandikidde wa win again win. Lwaki olowooza ebikolwa ebyavubuka okubanga bigumbulidde okwetta bonga bo kweyongedde? There's so many things going around. The more people are exposed to, the more they have to deal with. When you know more, then you have a lot to deal with because you know so much. Your brain is in 10 different places. So because of so many things that we're exposed to today, you find many people being confused about so many things. Anything about life, really. Someone is exposed to, maybe they're just watching movies that don't have the right content. It doesn't even have to be pornographic or anything like that, but just maybe violent and things like. So all these things bring ideas into someone's mind. And it's not like they do it as an experiment to commit suicide. They genuinely sometimes get confused about life. Nagamba naye nsoma. I study, I try to study hard. Why am I failing? Olita soma ayita. I don't understand. Nze nzaafa obwavu much, you know, however hard I work. Oli sibyali nako. It's very confusing for many people. And sometimes, because of course we have ways to deal with this confusion. For many people it could be their faith, religion. For others, if they're not exposed to religion, they try to find ways of coping. Naye nazo ate nezibongererayo ddala munda, so it can be like drugs and stuff to try and cope. Kankomewo detach bakwanye ku nsonga y'okweyambisa wana ebintu omuli enjaga gy'oyitira kiri kitya naye nga kyolina okumanya nze abantu abo bonna abeetuga mbagamba nti ensonga ze bayitamu twaziyitaayitamu dda omuntu agenda n'alowooza nti tebalaba mawulire nolaba oli nga yazimba ebbeere ali mu kayumba mama we yalwala yazimba ekigere tebalina kye balya banoonya singi 10 okitegedde kati gwe nobeera mu mbeera mbu olw'okuba simanyi nasomye ne siita nolowooza ng'ogenda kwetuka nosanga oli nga ennyumba eyagala bagwira emabega erimu ekituli senga we mulwadde eyali amujanjaba yamugobye waka bintu biba bingi nosanga omuntu nga yalemala yazimba eddooko linayagala obukadde 5 nenga waali kayumba kasubi talina nadde n'10 so kati n'ateetuga kati gwe nolowooza mbu nze simanyi mbadde nti ajja kwetuga nze mbuwangwa gyenviira ndi musajja mugisuna kulya mu Buganda omuntu eyeetuze omulambo bagukuba emiggo olw'okuba nti baba baagala to disassociate with you nti oli wa kisiraani mu kika so okwetuga is no solution to anything oba tolina gw'otaasiza oba teweetaasiza oba totaasiza famire yo oba okoze ekintu ekisingayo okubeera ekyononefu ne mu ggulu wabeera ng'ali ku extreme hand ng'asobeddwa ekyokuzza kakati ebiragalagala ffe twali tubikozesezzaako bw'onywa ebiragalagala bikulowooza nti abantu boolinawo bonna bafala era ozaalawa buli akulira nti tolina advice gy'oyinza kuwulira olabedera nga goli hayo olabedera nga kati kati kyeyine neyaŋŋamba kyoyo omuntu omudaawa nedda okitegera kwesa example endala kati oyo
kati innocent aŋŋamba kyo omutangalanga nedda ate wadodokyusa nodokozesa ekyangaawo kuba ebeera ekutadde mu ebiragalaga bikuteeka mu bbanga mwotali ne bikulozesa ebintu ebitasoboka nti bisoboka ebiragala biyinza okulaga piki nalina obusirima nogamulete katenze tebujja kunkwata kuba nokatusirenga kalinga kabaawo soka ola abaana bewoledde ekigambo byebiragalalagala biraba edduka because bijja kuleta emitawala naye nga nze sisuubira nti ebiragalaga yandibadde ensonga enkulu kuba nsinga abantu bonna beetuga kuba abasinga bikosa bangi n'ababivuddeko n'ababikoze batya kyetulina okukola kiri kimu nti omuntu bw'olaba ng'otuuse ku mbeera esembayo manya nti ate ogenda gibukodde awalungi buli mbeera esembayo lwekutuukako ng'olaba okomi awo nnyini oba oli ku muggo gwakugenda mu kiru manya nti ennungi ejja mu kkoona nalondako akazi omusajja ng'akasudde okuva mu mmotoka akazi nga ntembeya simpaka akazi ak'ekitundu kali kaminota n'akasuula ng'ennyonta ennuma nali mu industry area omu oba ku 3rd street nenkakwata bwe nti nenga ayinza okuba omusulo nenga yakasuula ava mu mmotoka nenga abasajja aba mu mmotoka omu bafuka omusulo mu kebe ne basuula gano mazzi musulo kubanga ennyonta ennuma njagala kanywa akati olaba seetuga kati oli eno kale saa zino okuba wadankana okay Alpha Times situation nga bw'ogiraba lwaki byeyongedde ku mental illness cases zebatugamba nti abantu bawerera ddala obukadde 15 tukyetagira ddala okukola research lwaki bwe kito bwe kikyali n'okulwana ennyo okulaba nga kikka wansi for example kati olaba ng'omwana ng'oyo waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu masomero eyo ng'oluusi n'abazadde ekya mental illness tukiteke ebbali nga n'oluusi n'abazadde nabo bakuza abaana baabwe mu mbeera ng'omwana tasobola kweŋŋanga bintu bimu cyberbullying eyitiridde mu masomero omwo omwana basobola omubulinga mu ssomero omwo neyeekyawa day in day out ng'oba ne baloopera abasomesa tebalina kyamanyi kye bakolawokko abaana oluusi bayinza okuba bakola bubi nga omuzadde ewaka yavaayo amulabudde jjukira embeera ewaka si nnungi akasente akasonda okuweerera omwana ku ssomero yeewola kati omwana ate namugenda namubulira ebigambo nti gwe oba nfuyira ndiga mulere oba ompulira olaba sente wenzijja wakwewola bw'otafuna buna otafuna munaana kati omwana natuuka ku ssomero ng'alabira ddala kati ate ne ku masomero nabo ne babeerako n'abasomesa ng'ate nabo babayisa bulala ngenda kukusuula bw'otakola bw'oti ngenda kukola bwenti kati omwana yesanga ng'ali mu dilema situation embeera ya bintu bingi nnyo byetugattagatta ebisobola okuviirako abaana bano okutuuka okukola ebintu bwe bityo n'embeera yennyini obwavu bungi mwana obwavu buleetedde abantu okukola decisions ezitategeerekeka walabye wano ezimbabwe omutamivu we yayogedde nti atunda obugere kuba bwe yagenze mu kooti yagambye yali atamidde n'olaba nga ne mu Uganda ng'oyinza okugamba yakyogeredde mu Uganda wano ng'ate feesusinga nokirya banaye ani amanyi senga ajja nanguza akagere akamu okitegedde nefuna ku sente so n'obwavu nabo bwennyini nabo bweyongedde ddala okugenda waggulu what can be done now one okwongera okusomesa ku bantu n'okubalaga nti kati nga bw'olula detaacha bwayogedde bwe tufuna abantu nga detaacha asobola okubuulira omuntu nti yali abaddeko ku mbeera ekisenge esembayo naye amaanyi ne gatamugwamu n'asigala ng'alumba kyekisinga bye bimu ku ebyo byetwetaaga kwe katwega abantu abayogerako naffe bakoze emmeme yaffe ne bagikumyawo bulungi bali aboogera n'abantu abo babbeeyi twetaaga gavumenti esobola okuvaayo banetandika programu ng'ezo bagenda ku mativi okwo ne boogera ku byobufuzi ebitakyalina nnyo nakye biyamba nsi mufune abo abantu mubateekeyo abaana bano abasobezebwako ne basirika bakikola balina kuyambibwa batya olowooza now because nawe obanga bawadde advice bajja gitwala bulungi that's a very ababeera defiled or raped and they choose to keep quiet in most cases it's out of fear and in other cases it's out of shame kuba awulira the moment she says it mwenyini ye agenda osigala ne stigma nagenda mu stress nagenda mu depression exactly. Zikanga yes sometimes they feel like it's their fault oba nze ayambadde obubi niwaba it was not about how they were dressed omuntu waba bakutte ate weebulemi ng'oti ati gwali n'ensobi nga bakutte Ditacha, have you been harassed before, sexually harassed? No, man, because I think you wouldn't understand what I'm saying. I know what I'm saying. It's very possible because of all these things people say. When someone claims I was raped or I was touched inappropriately, because of all those questions, so otandika okubyebuuza nga tonnayogera mu kiseera nga wine essimu ey'ebbenga kati n'otandika okwebuuza naye abantu bwe bambuuza nabadde nnoonyaayo ki even when it was not your fault you start saying naye nyinza obba nina kye nakoze ekikyamu kansirike it might be my fault that what happened. Okay,
So don't Batumaliriza. feel bad about it. nga Report. tumaliriza abaana mbagamba mu 2016 nenyigira mu byobufuzi nenjavuwala ne bangoba ku Apex gye nali nkola maama wange naafa mu mwezi kumpi gwe gumu twava mu kalulu mu gwokubiri ne bangoba mu gwokusatu maama wange naafa mu gwokuna nga sina we nkola oba kitegedde naye teweetuga tosobola kuloza ku kyakwetuga nembayale yalinako nno kasente nembayale ntandika nokweka ku kyalo ko nenzire waffe mu kyalo nga gyembeera nenga ne mu nyumba mbero nene manya nti step twekola ki nga sowana kuloza kona kintu kifaanagana kwetuga okuleka okuloza ate empangadde nti emyaka emirala 12 nga Adamu gye yawanga. Stories. Follow us on www.galaxyfm.co.ug or on Facebook at 100.2 Galaxy FM, on Twitter at Galaxy FM UG, and on YouTube at Galaxy